The remix is playing right here. Now, like I told you, there's a brand new tune that we're going to be dropping. Lucy Lugano and GJB 100. By the way, GJB representing Kibra. Yeah, man. And that's going to be dropping here exclusively. Also, leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. What Rwanda upon Rhythm was. Remember this one? We've been waiting for it. Cool Vibes Lewisa going head to head with Marcus Original. Swalini. Who's gonna give it to them? Nani ndo atafanya ile kitu. It's gonna be hot. They're both already here in studio. Wako hapa wanangoja the moment that's gonna be happening in the next hour. Right now we're getting into an awesome conversation. Na hapa kwa studio nina guests wawili watakwambia wao ni nani, alafu we'll get into the program. Remember, you're on Morning Vibes. Morning Vibes, no negative vibes. Playing music for the rebels. I'll be playing music for the rebels. Vibes Radio 104.5. All right, like I promised you, we've got two special guests hapa in studio, and being a Friday tumesema wacha watu wakuwe na furaha. Niko naye Ezekiel Odongo aka Mr. Miguna. Karibu sana Morning Vibes. Thank you so much. And we're also joined by Mbulu, who is also a comedian. Welcome, or an impersonator. Welcome to Morning Vibes. Asante sana my friend. Niko na furaha isiyokuwa na 30, 140, 150 ama ukipenda enganga my friend. Hapo namna gani bwana? I mean, we're about to have a good time. Let me ask you, Mbulu, ulianza kufanya hizi sauti lini? Mimi nilianza hii maneno ya harakati ya kunyorosha sauti my friend nikiwa shuleni bana. Wakati mwalimu alikuwa anaenda katika harakati za kusafisha staff room, kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, nilikuwa nachukua fursa hiyo. Yeah, man. Naanza kujipendekeza pale kwa blackboard my friend. Najifanya ni kama ninafunza hesabu ama kitu kama hicho. Alafu ghafla bin vu mwalimu akanipata katika harakati hiyo my friend. Sema kuumana bana. Kuumana bana. Kuumana, lakini nikamueleza hii maneno ni kujipanga bana. Ama namna gani? Namna hiyo bana. Yes my friend. All right, Mbulu, I love it man. Mbulu, mabesho wako selu unawafanya hizi impersonation. Wewe usemaje? Kwanza ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru ule baba yetu my friend. Kazairo amenitoa mbali sana kabisa, pamoja na Dan Dambuki. Waliona talanta yangu wakasema huyu jamaa lazima atakuwa mzimbiting. Na wakati nachukua fursa ya kwanza kuambia wasee mimi ndio ule jamaa, watu wanafurahiaga my friend. Yeah man. Kuna jamaa anaitwa Pengle Wonotia Tujaluo number 1. Huyo jamaa tumesaidiana na yeye. Bila kusahau watu wengi tu katika hii harakati. Kuna jamaa anaitwa Kabash. Yeah man. Jamaa wa Sana Zote Production. Ni watu tumetoana mbali my friend. Na wakati nachukua fursa kwanza kuongea na wao na kuaga na wabamba vimeja my friend. Mimi si mtu wa kujigipa. Mimi afike yenye nimejazz nimesikia Soterutu ikisema mzimbiting. As in mimi nataka kumuona akisema hiyo something hapo kwa podium. And then we turn to Odongo Maze. Welcome to Morning Vibes. Hii sauti ya Miguna ilianza lini? Okay, now you're talking to me as Ezekiel. I'm talking to you as Miguna. First of all, that's a very stupid question. Oh my goodness. How can you ask me something that is natural? You see, that is why I keep saying that the Githeri media is mediocre. Jesus. Other than that. Hey my friend, you have to watch your mouth my friend. I am speaking. You have to know that I am the president president of the Republic of Kenya with executive powers my friend. Yes. Kwa hiyo hii maneno ya kwanza kupiga panganga porojo pamoja na propaganda mingi my friend, tunasema unajua bana ndio tunafanya harakati ya kukuja Kenya na unaanza kuleta panganga my friend. Nata ujengia kutoka kwa airport. Well, I must admit the fact that Ruto is a political fireworks. That goes without saying. Address me as Your Excellency. That does not give you the latitude to be yapping around without control. Are you getting that? You cannot nishike my friend. Nitaribika bana. Asalala. I will speak. I'm dead. Did you say hasalala? Bana, awacha kupima imani yangu my friend. Unajua wewe haunijui my friend.
Well, kabaya katatembea bana. Now, please. Ai. Please, we are not in Mr. charge. President, tafadhali. We are not in charge. Mimi nimejaa ngori, my friend. Nime breathe fire, niko na gas bana. I don't know if you are already filled with the Holy Spirit or which kind of a spirit is that, and I know it is not one. Now, so you see, you are asking a very stupid question and I have to correct you. Please. Now, second to that, anytime you are referring to me, yes, please don't underrate me on live media. Refer to me as doctor. Okay. Barrister, solicitor, Miguna. Okay. So introduce me again. All right. So, and with no apology. I'm not sorry. All right. So, but Odongo, when did you start this? The Sauti Ulianza. And by the way, I love that. That was amazing. Hiyo ni kali wazi. Pale mimi nimesikia hasa lala limededis. When did hii jani ilianza lini? Sasa hii jani ilianza na YY. Yeah, so you know YY is a friend. Yeah. Tumesoma naye, we come from the same place. Sasa they started doing these vocals with Butita. Yeah. Butita was doing Wetangula. And so YY told me, Ezekiel, when you naongeaga na hizo vocabulary zako, I think you can do Miguna. Can you try it? Yeah. Then as a joke, I took Sufuria because we didn't have a cap that time. And we did one and it went so well. That is how I started doing it. Yeah. I had not imagined before. Now, before that, I used to like Miguna so much because of how he speaks. Yeah. You cannot say I didn't understand what Miguna said. You can only say I didn't understand the vocabulary. Yeah. Because it's so clear. So I used to listen to him a lot because I'm a public speaker. Yeah. So I like people who are very articulate. I like listening to them because it helps you also build myself. So that is how I didn't know that the more I was listening to Miguna was entering me. Yes. And that can be taken in so many ways. But tuende kwa hustler. Yes, my friend. Mimi ni ule hustler ambaye unajua bana hii harakati ya kuhustle na hustleigi, my friend. Paka hii mkono nikienda nyumbani nikishika mama watoto anasema nikana kwamba namkanyaga, my friend. Oh my goodness. Yes. Nikuulize, have you ever met have you ever met Miguna? Miguna, I've met him. I met him some time back. When I was in KU. Then I not started mimicking him. He came to speak to the student, and that is how I met him. I asked him a number of questions here and there, but just in the crowd. But we never had a one-on-one, personal meeting. Yeah. So he doesn't know me personally. Maybe I'm looking forward to meeting him when he comes. Oh wow. Yes. Ushai meet Prezo? Yes, please. Wakati moja nilikuwa kijana mdogo sana. Ndio nilikuwa naanza katika harakati ya kubobea. So ilikuwa presidential nomination ya Right Honorable Raila Amolo Odinga in 2007. Pale tukajitosa ulingoni, my friend. Wakati huo sasa nilikuwa naongea kama huyu jamaa anaitwa Kalonzo. Tufanyie hiyo sauti ya Kalonzo. Yeah, mengi amesemwa, mengi amepanyukwa na mengi ameropokwa. Lakini mimi kama Man Steve nataka kusema ya kwamba watu wamekuwa wananiona nikana kwamba mimi wananiita manjina, na leo manjina nataka kusema ya kwamba inanikereketa nyongo pamoja na nafsi. Wewe ukiimagine mtu anakuita ati wewe ni watermelon, hiyo ni sawa na matusi. Nataka kusema ya kwamba I'm a classic man. I'm a classic man. I'm so dead. Guys, baby, leo niko chini ya desk. Hata siko kwa kiti. I'm dying. I'm dead. So mimicking is impersonation is your thing. Yeah, like that day I was mimicking Kalonzo. Now imagine like Pentagon. Remember Pentagon? Yeah. Pentagon walikuwa pale. Alafu wewe una mimic Kalonzo. Nilikuwa na mimic Kalonzo. Kulikuwa na team tatu. Tulikuwa watu tatu. Kulikuwa na ndugu yetu fulani alikuwa na mimic rais, hayati mzee Daniel Toroitich Arap Moi, marehemu. Kuna mwingine alikuwa na mimic Raila, na wote walikuwa pale. Aswa sasa wale Pentagon. Kulikuwa na naibu rais ambao kwamba alikuwa katika Pentagon. Kulikuwa na Najib Balala, kulikuwa na Charity Ngilu, kulikuwa na Musalia Mudavadi. So wale wote walikuwa wale vigogo. So nilipomaliza kupiga show pale, watu walipenda sana. Manake Kalonzo pia alikuwa amekujaga pale kama jana yake. So mimi nikaingia nikajitosa ulingoni. Kaza mengi amesemwa, mengi amepanyuka, watu waliraruka kabisa. Bas. So baadaye nilipomaliza show, nikasema mimi kwanza nilikuja hapa Kasarani, na Kasarani jana ilikuwa Kizirani. Ati mimi naunga Raila mkono. Kuleta hizo baadaye kwenda katika ndayas pale chini, yani kwenda pale chini kwa VIP. Pale sasa ndio nikakutana na naibu rais
I mean nikakutana na rais sasa ambaye kwamba ni rais lakini wakati wako wa rais akaniambia mimi napenda sana vile unazungumza my friend. Na kuanzia leo nitakuwa nakuita bwana KM. Yani KM inamaanisha Kalonzo Musyoka. Na Kalonzo Musyoka is my neighbor pale Karen. My friend, I felt so privileged. Ama naona gani? Na sasa hiyo hapo ndio ulipika ukashika mkono yake nikatransfer. Nikamgotea. Nikamgotea. Rao pia alikuwa hapo. Rao alipenda sana show. In fact Rao gave me an advice. Akaniambia nzuri sana. I really liked your show. Show yako ilikuwa nzuri sana. Lakini kuna kitu bwana Kalonzo anapenda kusema. Kalonzo anapenda kusema namshukuru Mungu Baba kwa kuonezesha sisi kuona siku ya leo. Alafu ukisema hiyo mengi amesema, mengi amepayukwa, watu watacheka sawa sawa. Unasikia sawa? So alikuwa anakupatia tips. By the way, is it just me who's noticing Mbulu? Uko na masauti ka 20 kwa kichwa yako. Kuna time wewe usahau Mbulu ni nani? Now, order. I as the Speaker of the Kenya National Assembly, Manweta, watu wanasema ya kwamba mimi napigangwa na billboard, lakini nataka kuambia watu mimi napigangwa na happiness. Ama namna gani? Kario. Do you ever forget your original Mbulu voice? Actually, so wajua ni ngumu sana mimi kusahau japo ni harakati, yani mimi hiyo ndio kitu ambacho kwamba napenda sana kufanya. Kuiga. Hata sasa hizi huwezi jua ni wewe ni next sasa. Me I can't even tell which one is your original voice. So Mbulu umetoka coast? Mimi nimetoka Kiamaiko, mahali mbuzi na kondoo ndio ule tagadom. Oh my goodness. Bruh, when you're speaking as Miguna, do you sometimes forget and enter a place and just get that because it's a personality? First of all, let me say that this gentleman is a zombie because he does not know himself. You know, you see, you can't be everything, and that is the confusion of this country. Well, I'm kissing the ground on 20th, and we will ensure that we introduce sanity in the political atmosphere. Are you planning to meet? Country. Are you planning to meet Miguna when he comes on the 20th? Definitely. Unaenda kumpika kwa airport? No, I will go to his house. You know, on a special invitation. Yeah, man. Yes. Has he reached out to you on social media and because Miguna anakuanga msee very interesting. Unaweza joke naye alafu aseme nonsense and the next thing you're left out there. What has he said about your impersonation? On that, Miguna has not commented anything. But I know he sees them because people tag him. But I know he likes, because if he didn't like, he would have said something. He would have insulted. Yeah. Yes. But anyway, I know he likes because there's a time he commented about the creativity of the Kenyan artists, which I think that time we did the Trump and the Trump swearing in, where I saw in the Trump as Miguna with YY comedian. Yeah. And they said, talked about the creativity of the Kenyan artist. Yeah. And I think that was a green light. That was his way of saying, yes, that was I see way. you. Yes, of course. He finds it's very difficult. I don't know. Probably there are certain vocabularies that may not escape his mouth. Thank you. Like thank you. Good and the rest. But oh my goodness, I'm having such a good time right here, guys. I woke up, I was very tired, but today I'm truly very happy that both of you mmeingia kwa studio. Sasa nataka kupatia nafasi ma MVP kwa sababu nataka kusikia maoni yenu kwa Mbulu hapa, kwa Odongo hapa. Wao wanatumia kipawa yao kueneza injili ya impersonation. And by the way, around the world, impersonators wanalipwa big money. Remember ule wa Trump? When Trump was in office, umse alipatiwa a whole show on like Fox and some of these big channels for 5 years just to impersonate Trump. Alikuwa na kanjwa every episode at least $100,000. So you can understand that impersonation is big money. Well, you have said well, but big money. Finish the statement. Put it in context. Where? That's the big money. Where? Yes. It is big money, but not in Kenya, my friend. Kwa sababu hapa Kenya ndio mahali ambayo unaweza pata msanii ambaye akona talanta ile nzuri zaidi, lakini unapata the same person ana have kuenda kuhustle, labda kuwa mtu wa mama mboga, labda mtu wa bodaboda, ama anashona viatu, lakini bado akona talanta. Kwa hiyo hii maneno lazima tuiangalie, kwa sababu mimi ndio rais with executive powers, na lazima tuangalia hii maneno ama namna gani, my friend. Namna hiyo. By the way, let me ask you guys a
question. Yes. All these politicians that you guys, because most of the time you prefer politicians are celebrities, right? For example, ume impersonate Kalonzo, ume handshake hapo na kina Rao, kina Ruto. Do you and this is your honest opinion as Odongo, as Mbulu, do you believe that these politicians really genuinely wanna believe in the arts? See, not to entertain them, but really that it can be a career in its own? Now, my honest opinion in that regard, I think we are yet to grow to that level of appreciating art, because I can tell you this country is full of very talented people who are languishing in poverty. No, they're there. It's like, I mean, when you are an actor, you are considered, maybe you're just how do you say, maybe just a robot somewhere. I mean, not even a robot, a clown. How getting that? People have not appreciated the art in Kenya, but I can tell you for a fact, other countries, that is a very great person. We have people now look at Mbulu here. This is a great guy. I mean, this is a great talent. Man. How can that? And I can tell you, you can't underrate comedy. Comedy solves emotional problems. So when you are happy, when at least when someone makes you laugh, it brings a different thing. But they're not seen as people who can offer solution. So I think we are yet to have leaders who will, represent artists and really fight for the artist right. You find these people watch for free. They share memes, and there is no single moment. And it promotes them, guys. It promotes them. When you do a Kalonzo skit during an election, it promotes him. Now, let me ask you something. Yes, you promoted how? Can he have a trace of whatever he was given? I'm very sure he was not given up to 100,000. True or false? True. Damn. That. Anyone enjoys if you now party? There is nothing. There's nothing, my friend. Forget it. It's just like that. All right. Now look at this gentleman that you're now waiting for that is coming here. I mean, the guy is, people are talented, but the talent is, I think he has a name, but no, that's not him. But you see uncommon talent just lying there and no one is appreciating, because the truth is this: if people are not motivated, if you're struggling personally, financially, you not have the motivation to continue doing what you're doing. It's true. But if something would just be said to at least motivate them, we'd have a very charming country. It's true. All right, wacha tupatie nafasi wa Kenya waseme mama yule watatu kwenu. Umesikia venye if you've enjoyed it. Now they're saying that, believe it or not, there's no support for this craft. Raili, unafilaje juu ya story? Manze, mimi unajua Sheila, mimi ase najua ile personally cause nilikuwa na working kwa comedy. So manze, yani Kenya nani amesema hapa hivi Odongo. Manze, mimi na feel na msupport 100%. Ase manze wanahitaji yani ile full support ya Wakenya na full support ya Gava. Kwa sababu Gava unajua ndo kila kitu. Gava ndo ina promoting mayouth na ina promoting kila kitu yenye mayouth wanadu. So mimi niko sure kuna mtu kwa Gava pale mahali amekaa chini pale kwa ofisi tu anaona Odongo na anacheki guest wetu mwingine amekaa kwa studio. Unaona? So mimi na feel manze wanafaa tufanye kitu maana. All right. Shout out to Halt Iano anasema those guys are so articulate. Stepper Bobe anasema big up to the people who are in studio manze mnawachekesha deadly. All right, we're coming back. Tunafungua phone lines on 0719012700. Here's Yemi Alade, Spice and Yemi Alade. Ulisikia ngoma? Yeah, nilisikia. Yemi Alade featuring Spice inaitwa Bubble It. Morning vibes, no negative vibes. Playing music for the rebels. Vibes Radio 104.5. 719-012-700. And by the way, we've been joined here in studio by a legendary rapper from Uganda himself, Unavio. Hey, talk to Kenyans, man. Yo, Kenya. Sema. That is where my Swahili stops. Navio is in the building. There's a question I want to ask you. Yes. Man. What was going on with Mohozi? One morning I woke up and I found myself, we are fighting. Actually, I've been sent here for peace talks to broker a new peace, a new accord. So me as Navio, what we're going to do is take my vibes out to the east and remind people this is East Africa. Yes. This is Vibes Radio. We're just one. So the album, I called it Vibes Out the East. I love it. We're one East. I love it. And I mean, little album yake hapo Vibes Out the East. Yes. And I'm looking, it's actually acronym for vote. It is vote. We're going to talk about that. that. It's all connected. Yeah. You know what I mean? So once I make peace in East Africa,
then we'll talk about my political ambitions. Yeah, we'll go from there. All right. So now we want to hear Wakenya. Tumekupatia nafasi kusikia from Bulu and Odongo, and from the comments I'm seeing, you guys muna appreciate talent yao. They are talented, but how do you feel about the fact that some of them want to say, baby, both of them have said that they've not been appreciated, and it doesn't seem like people appreciate talent hapa Kenya. What are your thoughts? 0719012700. Wakenya hoi. Patrick, unasemaje? Odongo. Yes, sir. Ay, Omera bwana, wewe ndio umetuchekesha zaidi ya sana bwana. Nafurahia sana. Thank you so much. Mimi nasema hivi. Sasa vile mnachekesha hivi, mnalipa kama wao mnamlika anakula kitu percent yake hapo, sauti mna analipa kitu kweli. Hao watu hawalipi Patrick. Wacha tuseme ukweli bana. Hawalipi, wanataka tu yani ya macho. Ni macho. Sasa mimi nataka kicheko ya Kalonzo kwa nini nifurahisha zaidi sana. Utaniwahi kidogo pia, inafurahisha zaidi. Nimesema ucheke kaka Kalonzo. Oh my goodness. Kwa hiyo wacha nicheke kwa sababu hii siasa ukiweka kwa roho inaweza kukuumiza, inaweza yeyusha maini. You have to be spiritual. In fact, sasa mimi nimeamua sasa nikukazirika. Kuna Mungu kama wewe. Kuna Mungu kama wewe. Patrick, anaitwa Mbulu. Mbulu anafurahisha bwana. Mungu awalinde mwingi miaka mingi. Kabisa. Na mkwe kama vitimbi ile ya mama Kayai bwana, tunafurahia sana. God bless you. All right. And Patrick, unasikia I mentioned akina vitimbi mama Kayai. Do you remember how people die? You've been entertaining Kenyans your whole entire life, and then you die a pauper. That hurts me. And to imagine that I grew up watching Akina Torongongo, Akina Ojwang, Mama Kayai, and then I'm seeing the next generation seated with me right here in studio and wanna reiterate that the same way as walikuwa natitiwa ndo tunatitiwa. What are your thoughts, Ndoch? Hello? Ndoch, tabidi ukaribia simu, man. Hello, karibu sana. Gotea, super talent, mazee, tupata. Yeah, man. Ndio big up wewe Maroroi bana. All right, unasikia hapo Maroroi wanapenda hiyo talent yako. Twende Meru. Asante. Sparta. Oza. Unasemaje? Niko fiti. Thank you so much. Alafu Mbulu. Yes bro, vipi? Niko aire. Unasema namna gani mzembeting? Sasa unaniletea gani? Uko na ka high grade ama namna gani? Natamba kutomba toma. Mazee, mimi nataka unipe high grade content my friend. Ama namna gani bana? Kwa sababu sasa round tumeona content ndio inalipa bana. Namna hiyo bro. All right. Sparta, I gotta let you go. Now, there's one last request, gentlemen, before I let you go. Kuna msee anasema nataka kusikia weta tena. Now I just want to tell you that saizi we have gone international, na saizi unaona tuko na ndugu yetu kutoka UJ. Huyu jamaa to inspire very ile sana my friend. Na mimi kama Speaker of the Kenya National Assembly, I want to put it categorically that the writings are on the wall na vendo vichenjanga sekarikario ama namna gani mtu wetu. All right, Odongo, if Kenyans are listening to you, give them a final word. Well, I mimic Miguna, but acting is not my main area. That's just a co-curriculum. But my main area is inspiration. Okay. So people know me as Kelly Inspiration. In fact, when you mention Ezekiel Odongo, many will want to know. But if you say Kelly Inspiration, a lot of people know me because of that. Yeah. Or of what I do, life skills here and there. So inspire us. Inspire MVPs this morning. You know why we're called MVPs? Because we're morning vibes people. We wake up, yes. we put our best foot forward. Unajua kashila kukwamboka. Yes. Niko hapa kwamboka. Exactly. Right? Yes. And all MVPs, wherever they are, we expect them to kukwamboka. So exactly. Every morning we start with inspiration. And since you're here, Odongo, and this is your thing, inspire us. Well, well, thank you for that. But what I know is that
anything that people keep doing consistently never goes on waste. Yes, like, we are talking about artists never being appreciated. Yeah. At some point, nature will appreciate it in his own way. So the artist, please, what I keep telling them, we have a gentleman here from Uganda, and if you look at his page and the rest, he has huge following, and he's doing well. He did not microwave himself to the point where he grew consistently to that point. Yeah. So as much as you don't feel appreciated, at some point, nature will appreciate you in its way. So what I always believe in is that giving up is not part of my vocabulary. Ooh. And I don't appreciate it anyway. Love it. Yes, so maybe if people go visit my page, Kill Inspiration, they'll get a lot of inspiration there. And I have a very unique way of delivering my content, using analogies and examples that people relate with on a regular basis. Yes. All right. I really truly appreciate you, Mbulu. Kuna mawili wa mtatu yenye unataka kuambia Wakenya kabla tutoke? Yeah, definitely, yeah. Kwanza ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametukutanisha pamoja. Haikuwa ni mpangilio wetu, japo mambo yake hayana kasoro. Na pia ningependa kuambia Wakenya wote kwa jumla, wale ambao kwamba wana talanta na wale wasiokuwa na talanta, na wale ambao kwamba ni professionals na wale wasiokuwa professionals, yani pia katika hii harakati inahitaji subra sana. So yani inahitaji subra na pia inahitaji kujitolea mhanga, manake si rahisi vile watu wanavyofikiria. Like kila mtu anajua talent yetu. Hata unapata kama juzi kuna mtu personality mkubwa sana katika serikali ama serikali iliyopita, aliweza ku appreciate appreciate msanii mwingine na kusema kwamba hata huyu anajaribu kumimic personality fulani. Ona. So in as much as wanatumia hizo memes zetu na nini, wa appreciate talent na pia watutengee wizara labda serikali. Ombi letu kuu ni angalau Ministry of Entertainment. Yeah, precisely. I think we're ready. Yeah. I think we're ready. Do you guys have a Ministry of Entertainment in Uganda? We are entertaining by nature. No, the whole country. I think you entertain on Twitter, and we're going to talk about it. Man. So, gentlemen, thank you so much for coming through into the studio. And I think all of us as Kenyans, tumelewa kwamba there's much more that needs to be done in entertainment in terms of making it a career. I wouldn't expect Mbulu. I don't expect you to do anything else except this. Impersonation is your thing. You are good at it. Yes, I speak for the voiceless people of this country, especially workers. That's the question that we have to ask ourselves. Kwa sababu imaneno mimi unajua nilikuwa nasema William Samoei Ruto will not be the president of this country. Ni makosa, ilikuwa ni kiorere mdomo na sijui hata nitasema namna gani. Yes. There we the go. The question that still remains in people's in whose hands are we safe? I'm telling you, man. And on that note, we're ending. Navio, you're definitely joining us in the next hour. Brayo is back. Aseli? Yeah. Man, you have missed. I've not missed anything. I was with Navio for the past hour. Relax your nyash. I was the whole of Uganda. Even Navio has missed. It's a fully condition. Excuse you're gonna bring the situation like that kwa box. In the next hour. Ridimos. Tumekuwa tukingojea kuanzia last week. Cool Vibes Lawaiza. Going head to head with Marcus Original. This one is a dancehall battle tunaita Ridimos. Lakini guess what, Wakenya? Cool Vibes ajafika maze. What do you mean? Cool Vibes ajafika. Again? In whose hands are we safe? In whose hands? Also, we have dancehall superstar joining us in the next hour. Naitwa Dufla Diligon. Wacha kungangana. Ukisonga tunasonga, my God. There we go. We're at 9 a.m.